fi nga xamne nak fi lañuy defé waxtaan bi nga xamé ne nak tubaarkalla ma sha Allah docteur dafay ñëw di waxtaan ak askan bi ci lépp loo xam ne seen wérgu yaram la jamono ju nekk nag ak topic boppam inshallah si health is wealth dinañ leen yaatalal suñu topic tey waaye mbokk yi ni ñu koy waxee rek docteur SATI Rahman docteur boo xam ne la yàgg na si réewi Gambia nekk na fi for more than 15 years fu mu nekk nii tey mu ngi béy waree fa bu baax a baax si li nga xam ne nag mooy Gambia rawatina nag si health system bi tey saa yu nekk rek dinañ sawar lool ku gis ndawi Gambia ñoom it ñu am wér-gu-yaram bu baax a baax mag ñi góor ak jigéen bu boobaa nag docteur bi mu ngi fi nga xam ne mooy Babul Fati opposite Supaba ba pare tamit mu ngi war a ubbi place bu mag foofu noonu si fi nga xam ne mooy Juma pipeline bu boobaa ma bàyyi la mu nuyu wante suñu mbokki mandinka yi. Assalamualaikum. Alright, thank you very much. Walaikum salam. Very well. Start from the radio ko 96.6 FM. Kala le sara konda sara kono aram sara mo ko rege. Ko ngene dalo nyami aram sara mo la ni kala na ko mara kala fota lo lo kam. Program ne ga fay for Dr. SATI Hawa Dr. SATI Rahman. From Dr. Rolnian Dr. Balam from Master ya kwata to ala ko ko to Dr. Rolnian ko mobile shooting ni nyola. Boleh ni start ni bodi nyoko ro kaje ko fana kan program kala min bade ni jare kende la fana kacha ko maintenant ma do rafon bulala aso funo mode ala alright ñaar do man docteur fon ba flo mo le ni kacha ko mo kan docteur good afternoon Bayo and afternoon to the listeners as well. This Dr. SATI Rahman himself talking to you from SATI Rahman Clinic. Thanks again for your time today, and then today's topic is related to one of the most common diseases in the Gambia. In the Gambia, for those who doesn't know, we have 5 most common diseases. The number one among others is hepatitis A. Hepatitis A is an infection of the liver, a disease of the liver that is transmitted through food or water that is contaminated, that has an infection. The second one is malaria, which have now been almost been eradicated from the Gambia, but is the second most common diseases in this country. And the third one that will be the topic of today, that is typhoid fever. Typhoid fever is also an infection that can also be transmitted through food or water. And there's also what we call meningitis, which is the 4th most common disease in the Gambia, and the rabies diseases, which we all know that is related to animal that are infested. So today's topic is related to the typhoid fever, which I said is an infection of the digestive system. An infection that easily affects any person, any individual who consume something, a food or water that is infected through some special bacteria. And normally the typhoid fever is easily treated with antibiotics and sometimes also with some local medicines. But not having access to the medication can kill the person. It can be detrimental to the health of the person, or it can be deadly. Because we've had so many cases of people who have died of typhoid fever because there was wrong diagnosis. They were presenting the signs and symptoms of malaria, and they were not treated accordingly where they were taken to, and they end up dying. So it is a killer disease, and it is a disease that can easily eliminate somebody, such as malaria, such as HIV, or any other illnesses if it's left untreated. jërëjëf bu baax a baax Dr. SATI Rahman comme rek nu ko waxee tey nag suñu topic tey bi mooy typhoid fever mu xam ne nag si butit la moo nekk tey saa bu mu duggee nag si butit dina la indil jafe-jafe bu bari di nga gis na nag typhoid bi mi nga xam ne moom la moo wax si li nga xam ne mooy sa liver bi foofu la moo jaaree dem nag si li nga xam ne mooy si sa butit tey dina la indil jafe-jafe bu bari docteur nag si kàddoom wax na ne
5 common disease maanaam juróomi feebar yoo xam ne nag fii si biir Gambia fi dee bari tey jamono ji nag lu muy wax moo nekk ne ñi nga xam ne ñoom ñoo koy am muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag di nga gis ne nag bi nga xam ne nag moo si gën a garaaw ba tey bi nga xam ne moo leen gën a ràññee fii si Gambia mooy hypertension A boobu noonu tamit loolu war nañ see bàyyi xel bu baax a baax a baax ba nga xam ne nag malaria tamit boobu tamit bu garaaw la nit ki tamit war na see bàyyi xel bu baax a baax a baax tey nag bu ñuy waxtaanee nag mooy li nga xam ne nag mooy butit boobu noonu nag mooy feebari butit yi nga xam ne dafay faral di am si nit yi docteur nag wax na ne lan moo koy indi mooy infection maanaam ndox yi nga xam ne moom la ñuy naan tey lekka yi nga xam ne moom la ñuy lekka ba nga xam ne nag si suñu lekkookaay bu muy dugga maanaam digestive système bi di nga gis dina la indil loraange bu bëree bëri docteur nag mi ne li nga xam ne nag mooy feebari butit bi lu bëree bëri lu ko nit di ko dee amee si wàllum lekka bi la ba tey seen naan tey daf leen dee indil li nga xam ne nag mooy si bactériel la muy jógee ba nga xam ne nag docteur wax na ne li nga xam ne mooy feebar bi nag mun nañ koy faj lan moo ko di gën a faj mooy li nga xam ne mooy antibiotique te li nga xam ne nag mooy local medicine yi maanaam garab yu nit yu ñuul daf ko dee mun a faj docteur nag mi ne lii di nga ko mun a faj waaye yenn yu bëree bëri ñu bëri dañ ko dee gaaw a di ko foog ne malaria la ba nga xam ne faji malaria lañ koy joxe ba tey jox la yeneen i garab yoo xam ne du la dimbale docteur nag si kàddoom wax na ne loolu mun na laa rey bu dee joxul la garab yi nga xam ne nag moom nga soxla kon nag docteur Sati Rahman loolu la fi dalal bàyyi la. jërëjëf Fatou, thank you very much. Bademal commanding panamba téléphone lo fana bila ni wona studio line ci asen commanding no wala docteur la number fanamba de la ñaar de manting bi kata kumbindi nak bi kata kumbindi wala mo atenyen typhoid dum nimba firana ni mané kamala sa salom yaran ko kata mo no kono wala bi kachati sa sami kata mo no kono andale ko wala science ba fly typhoid docteur ko jama ning miyat na fon aka mol muta ako nim sagal fon sata miyat modal aka mol muta Gambia banko kan jang ako kadu ka jol mimmi wala ka domro fon men damo mbem fene tam yalla ko dala ka nyime hakilo do e ka jol mimmi ko ji sen wala ma e ka domro men damo fo domro sen wala ba nyime hakilo do je saje ko anyin tay fon be mudala ako nak ni aka jarale miyala ko arata ko la antibiotic fanam ni kata wajar muran anina nyim mo fin jaralo ako bare ni mam borota borom yala ko wala mo atenin typhoid la boroti ni ala medema eta ka fu mo le ko mba jam tulangele docteur ko bi dinam ka sa mo de miyala ko wala ba dende atenin typhoid fever la ni ba fere ni ngane kawla wala mo sa min ka tara mo docteur. Mainly, thank you. Mainly, this illness is related to what we consume, our food or our water, which can be infected by the urine or the feces of an infected person. Let me give you a pragmatic example. If you have the fly that stays on the feces of somebody that is suffering from typhoid, or the urine of an infected person by typhoid, if that fly drop on the food you consume or the water you drink, you directly get infected by this bacteria. And you know, in this country, during the rainy season, we tend to have a lot of flies around. So we need to be mindful with what we eat. Try to warm your food before eating your food, because the risk of you having this illness is huge. And why do we decide to discuss about it? Because it has the signs and symptoms of malaria, and usually from home, sometimes people try to treat even malaria before going to the health center, because they will say this is Sibiru, and they will start giving the person medication before consulting. And even in other health facilities, I'm now talking to my health personnel colleagues that this disease has the same signs and symptoms with malaria. If a test is not conducted, you will know. There's a special test of typhoid fever, which is called the Widal test, and if that test is not conducted,
the practitioner or even the patient won't know, and you might treat this patient wrongly, and the patient might end up dying. Because it's like it causes loss of appetite, constipation, diarrhea, sometimes vomiting, headache, fever, and so on, which you believe, you agree with me, that are also the signs and symptoms of malaria or any other diseases. So it is highly important to get yourself tested when you are sick or even before, and then get yourself treated. The good news about it is that there are also vaccines that are available for children from 6 months to adults that are 45 years old. So for those who are not infected, it's important for them to get themselves vaccinated. But before getting the vaccination, it is important for you to get yourself tested to know if you are suffering from it. Because if you have the parasite, the bacteria in your body, you can't take the vaccine. It becomes harmful for you. So it is very important to control what we eat, especially during this period and every day. Thank you. jërëjëf Dr. Sati Rahman yéen a ko dégg rek mu wax lu am solo suñu topic bi tey nag mooy li nga xam ne mooy ñi nga xam ne nag dañuy am li nga xam ne mooy seeni butit di am li nga xam ne nag mooy feebar maanaam ay jàngoro docteur nag mu ne lu koy indi lu bari mooy ndox yi ñuy naan mate yi lekk yi ñuy lekk docteur nag wax na ne di nga gis ne suñu ndox yi ak suñu lekk yi suñ ko bàyyitee xel rek dinañu indi jàngoro mi ne jamono ji nag ñu ngi si jamono li nga xam ne mooy nawet moo tax jamono ji ñu indil leen topic bi parce que fii su tawee dangay gis ne li nga xam ne mooy flies yi te yi nga xam ne dañuy naaw daf dee bari te yi nga xam ne daf dee naaw yu bari dañ see mun a seben si ñam mbete yi tamit sax ñu jël li nga xam ne mooy seen saw laal ko si sa ndox ba yow yëguloo ko parce que dëkkuloo ko te am na lekk yu bari yoo xam ne dañ koy jaay si mbedd yi dañ koy kibiir mbete yi ku koy jaay yaakamti na ba kibiiraale li nga xam ne mooy flight si biir li nga xam ne mooy lekk bi bu boobaa nag di nga gis ne flight boobu noonu dina koy yàq ba nga xam ne yeneen ak yeneen dina si am docteur nag mu ne moo tax ñuy wax ne ñuy tàngal ñam yi suñu tàngalee ñam yi di nga gis ne loolu dina rey li nga xam ne mooy bépp bactériel maanaam bépp ñam bu bon bu fa nekk ku mu génna docteur nag wax na ne lii nag ñi nga xam ne ñooy medical personnel si maanaam moromi docteur mi moom la mooy waxal parce que ñu bari dañuy foog ne feebar ji science yi dafa nduroo ak li nga xam ne mooy malaria su nit ñëwee si lopitaan bi indil la science yi bul toog rek jox ko garab bi malaria tesal borom ba nga xam lan moom la am parce que dañ nduroo torop bu baax a baax docteur wax na ne lu mel ni ñàkk appétit si lekka di nga gis lekka doo sawar ku lekka di am li nga xam ne nag mooy doo mun a dem toilette maanaam doo mun a dem wanag mbete it sax sa yaram di ñàkk sawar loolu yëpp ay signs la yi nga xam ne dafa nduroo ak li nga xam ne nag mooy malaria mbete yi dafa mingoo ak li nga xam ne mooy malaria te soo si bàyyitee xel rek di nga gis dina la indil yeneen jàngoro yoo xam ne yow sa boppa dina la indil loraange parce que by the time nga koy xam fekk léet na docteur nag mu ne feebar bi tam am na vaccine yi nga xam ne dinañ ko jox ndaw dinañ ko jox mag lu tolloo si 45 years di nga ko mun a am docteur nag mu ngi encourage nit yi ñu dem def test bi te it suñ defee test bi dañuy gis ne loolu dina leen jàppale bu baax a baax ba nga xam ne dinañ ko mun a contrôle typhoid nag tey mooy suñu DZ su ko defee rek ñu bàyyi bayloo moom it mu ñëw si waxtaan tey bi si butit. Thank you very much. Jërëjëf Fatou Badimo hanka bi seta community bi hanka bi kala kilo ban ka bela me kan Star FM radio la Dr. Sati awara mi kanade aram selon la ni tan sa bakki baru botala kan Dr. Bora min fo kan bi mo ta ko wala mo typhoid do ni typhoid do wala musa sa de min ka tara mo no ko no Dr. ko ni musa sa mi na ko pasiya pa kala sa kon atani manin sama min kono ako don typhoid don ka so nyaade wala mo ka dum don min dum wala ka jiwol kono men docteur ko fen dum da sama kono don siyo ka siya bakale wato do be saje ni siyo do hadama de wala jalam to bala o siklo ni me akilo do niwo na do alora arenin ikana jome mo le na do mo men do ko kataba ka dara ibani sala solo sin sasa dom docteur ko nya solo aba yamaro fanandila mimo amunyo docteur oti kaba fole ko mo yalla ko adada kan sasa foe
kana mira ko malaria bala eta malaria malaria boro diara ko hani ako nyim fana mo sa sa mi ako ani malaria mo man barama ke malaria ko ako nyim fana mo afan fun sa sa ako nyabe la fana lot of it causes a lot of appetites domoro nya so mo kamera ko ma fa mo re ko ma fa kata ko ma wala kata ko mo fene fana ya ko da ko le ko so de ba ko le ko no nyim de tirado docteur ko wala ko sa ko bi typhoid den sa sa lo mi ako ta mo ko. Okay. Thank you. So to prevent these illnesses is very important to control what we are eating, and also our hygiene in this way should be considered, because defecating, putting feces in public places, in open places, or urinating in open places increases the risk of these diseases, because the urine that is not placed in an open place will not easily be in contact with the fly. A stool that is also not put in an open place will not also increase these chances, because there are many people who are this bacteria carrier, that they carry the bacteria in their system, in their body, and they don't present the sick symptoms. They are not even sick, but they can easily infect other people around them. This concerns people probably in the provinces and in rural area who doesn't have access to toilets. It is important to avoid putting or defecating in open places. I believe the minister has been working about it for so many years to help them to stop this open defecation, but it's also important for ones to be educated about that, because the risk is not only for other people, but your community is also exposed to difficulties. Because when the typhoid cases get complicated, it can easily cause a serious infection that can damage your intestine. It ends up by causing even a bleeding from the intestine, that the intestine gets wounded and bleeds, and also get perforated. It can even put a hole in your intestine, and at the same time cause even pneumonia, which is an infection of the respiratory tract system, and it becomes then deadly and causes so many damages. So therefore it's important to consider our hygiene. jërëjëf bu baax a baax docteur bu boobaa rek su bayloo waxee ba pare rek dinañ ubbi line si pour yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan soo leen amee any question mun ngeen koo text kon nag docteur nag wax na ne li nga xam ne mooy fàggaloo ngeen faju ñu bàyyi nag xel si li nga xam ne nag mooy si suñu jëfin ak suñu defin docteur nag wax na lu am solo muy ñi nga xam ne dañuy dem wanag si li nga xam ne nag mooy place yi nga xam ne place yu ubbeeku la foo xam ne comme kenn dëkku fa ida si gannaaw kër bi la nga koof rek xam ne kenn gisul la rek nga ne xaaral ma dem fa toilette ba tey xaaral ma dem fa wanag ñeene yi tamit dañuy toog rek fu la neex rek nga jóg nga seben o xale bu toog rek ne dama saf dem wanag rek yaay ba ne la demal si gannaaw foofu noonu rek nga dem fa wanag di nga gis ne place yu ubbeeku yooyu noonu su fa ñu defee loolu jaaykat nekk si side bi ba tey yow nga am fa sa kër bu boobaa nag li nga xam ne mooy fly si ida muy wëñ la or anything mun na moo jot dem si wanag jooju noonu ba tey li nga xam ne loolu la fa waay def mu teg fa li nga xam ne nag mooy boppam saay bu nit di lekk nag fekk wëñ boobu noonu mu ngi am lu mu tegu loolu nag dina indi feebar yu bare bari mu ne lii nag ñu ko dee faral di ko am nag mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw bi ba tey si dex bi waaye jamono ji nag nguur bi ñu ngi try seen kéemtalaay kàttan ko defar nu ni mel waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si kaw bi ba tey si li nga xam ne nag mooy teeru bi Banjul ba Serekunda bi ak yeneen gox ñu bàyyi xel si li nga xam ne mooy ñi toog rek nekk si biir kër yooleeku nag demut si wanag ba dem saw boppam waaye mu nekk si biir kër bi rek ut benn place rek toog fa rek di saw loolu baaxul mu ne di nga gis ne loolu noonu dafa am lu mooy indil nit mooy waral feebari butit bi ñuy waxtaanee tey li nga xam ne nag mooy si sa biir bi maanaam si sa intestine bi dafa am li nga xam ne mun na moo toog di fa toj ba tey di fa yaaxu ba tey di fa dama yooyu yëpp dafa dee mun a indil mooy waral ngay toog di bleed maanaam di génne deret bu bari doo xam deret bi fu mu génna su ko defee nga jaaxle ba bugg a dee docteur nag mu ne mun na laa even indil li nga xam ne nag mooy pneumonia
pneumonia tam daf koy indi parce que toog bu yàgg boobu noonu ba nga xam ne loru nga di nga gis dina la indi yu bare kon nag lii la fi docteur Jara Daro. jërëjëf Fatou Ba dama la xani kabi sta FM fulale wata komandaro keno je dama komandaro keno radio do pour mo sal kamal moy xani kabi docteur fa nombala nombal dila la sa komando wato diate o dum ba kala inin docteur da mal tema docteur bu docteur fa ko wala mo typhoid fever ti sa lo min katara mol no kono docteur ko ni sama kono asiya ba kala do ma siol moy ni daklo ko la ba kala ba dama rol ni dama la wala ma ciol fa nan min na kato ako asiya fa nan adin kital do taranke jaram do dal siya adin kital do wona no ci do mo funa panta ba do mo dal ñen ko dal ñel ko dal e yele tale docteur ko wato isaje mo ci dal de la mo do la wala fendo fam ako ñing continue ta wala siol min kataje ado ci no fa nan isaje ko fam wala wa fi la sa tara o wala je drum e baje la ko wafu ko ga fa wafu especially nyakata dum morfano de ni o si o dara wala wafu do wala wafu de kirado ni mo dara ko o dum rol dum isaje ko ni sa e ba so la ne mo ade ni typhoid de sa min kata mo la no docteur ko nyanta kata la bakele na dum fengol ne kanta mo jon mo fana mo men la lo ma ni mo ji si fa nyaade le men docteur ko ni bimu fene ñala ko dal ni nek lo fon min kala ni pneumonia ti abim dal docteur fana ko ya waro fana la hanka bi docteur mo ñala mo ya ko na ragni sa fare report lo kana lo ibadame ko kana kariya ka malaria boro dia wayri jama mo sa fo ni mo malaria ti bara ko ni do mo typhoid le ni malaria mo ñu fen normal felente mo la fa docteur kachanyo ala fodom matam ko min fo kan fo ya fo fo dum sa sifa mi ara ba be wala rek e mo min fami e fa wala fo tan yo fo dum solo 7886966 7886966 wala mo na studio number 7886966 wala mo sta FM na studio number Dr. SATI wal bele ma wala 96.6 FM ara mi se longol na programme ko kanale kabo tala nani ara fo tala Thank you to the listeners. Once again, the line are now open, and then you can easily call for questioning related to this topic or any other health matters. You can also give them your email and your WhatsApp if possible. Yes, our contact is 714-5169. That's the official number, 714-5169 or 9838-545, 9838-545. We also have a Christian number that is the 3837-077, 3837-077. The SATI Clinic is currently located at the number 51, Bamon Fati Junction, Serikunda, next to Star FM and not very far from Superbar, just at the Bamon Fati Junction. That's where we are currently before our next location, that is a pipeline where the clinic will be relocated to. Thank you. Doctor, I have a question again about these flights. We are in the rainy season, of course, and then you made mention of water and the food we eat. But of course, there's another thing also, which is the mango. People like mango in this rainy season. You know, all those are considered as food because they are fruits. Exactly. Whenever you buy mango fruits, you should try and clean and wash the mango. Wash your hand as well. Your hand and the mango. Because if you just buy a mango in the street and try to consume it like that, you know, wherever mango is, it attracts a lot of flies. Exactly. And the risk of developing these illnesses is huge. They might be giving the person malaria treatment until the person died, and they will end up saying, he was killed by malaria. No, this illness might perforate his intestine and kill that individual. So it's very important to get your hand clean and your environment very clean. The food you've put in and covered, the flies can easily have access to it and defecate somewhere on the sides of the food, on the side of the food. It's good for you to warm your food before consumption. It's good for you to drink water that are well covered and well protected. Water that is left in an open place, in a basin or in a keg that is not covered and protected. If you just go and drink it, the risk of developing other diseases other than even typhoid is present.
So one has to be very careful with what we eat and what we drink. Thank you. You can still be part of the program by calling 788-6966, 788-6966, or better still on 9000966, 9000966. Wala mona studio number dan ka biya wala commande no an doctor kata 788-6966, 9000966, 9000966, 788-6966. Albela makang doctor sari awala menkanali Star FM radio yang Star FM radio 96.5. Yeah, I have a question right now by law. I think, Doctor, how about people that shake hands? You know, in Gambia or in Africa, we always... It's a tradition here. Yes, we believe in, shaking hands, salam alaikum, niyo, aklako aki, Can that be affected as well? Obviously, if the individual whose hand has been shaken has been infected by the food he has eaten or the water he has touched or he has taken, obviously, if you shake the hand and you don't clean your hand later, the risk of infection will be huge. So the only thing is to be decent, to have a very to be very observant when it comes to your hygiene. Clean your hand before putting your hand in your mouth, or even before taking ablution, because you might shake different people's hands, and you use that same hand to just take ablution without using soap. Easily, you can contract this infection because water might enter your mouth and you might easily ingest or drink a little quantity of that water, which might lead to this complication. So one has to keep the hand always clean before doing anything, especially before putting that hand in the mouth or in contact with your nose as well. 788-6966, 788-6966, 788-6966, 9000966 is the number. The numbers to be part of the program 788-6966, 9000966. Wala muna telephone number din nga lang kada may longer translator guy rek lang la doctor jota wax live now rek. Yes, thank you very much. Bari mo kacha comment wala mo typhoid fever di sa men kala mo no kono ko doctor ni karol do la ngawle ke doctor Jambi maden ni do la wali doctor ko sama wali bial na sama kono rada siol ko tan siare makele siol dum nyalo ro dinkira mela ko dal je montara ke ko mbake ata aussi ko na lo la mo e bani sa soxla ini ka fana model nen du la tarola apa du ko fana mo do fana de ko ari sama ko no jama bi kala du la ko bara ni du do so do yamaro men de wala mo ya ka yedo to ko amon dawo damala bare da fam bulo sa tara jangul wala sa tara senior set e ba jana ko dal e wa jamfal ha ni kurang ro ko men docteur Rafa nyame nga fende fana fu min model nen bul di wala wa ko wato wala fana ada ba da nyanda katala de bulo tara senior set ni be bulo di la bare bulo fana tara senior I think we have a caller. Let's see. Alright, the caller is just gone. Bading is a command okay, 96.6, 788-6966, 788-6966. Well, number 788-6966. Dr. Ofado. Wow, baylo lu docteur jota wax lolu lu am solo la mu ne ñi nga xamne ñoo leen faral di joxe loxo ida nga gisante nit ko xam nuyu ko degal lu baax la lolu yar la ak teggin rek la moy woné way docteur nak mu ngi ñaax askan bi ne so defé ñuy yépp bo waré dem bi éga sa kër wara leka war nga jël li nga xamne nak moy sa loxo bi nga dem nga raxas ko parce que soko defuté rek dina la inal lorangé yu bari bari parce que ki nga joxante loxo xamulo mom lan la laal ki nga ko joxante loxo xamulo ndax mom lek na lek bo xamne dafa am wëñ bu ba lolu yow di nga mëna am jangoro joji nono docteur mi ne am na ñi nga xamne nak fo leen gis dañuy duggal seen loxo ci seen bakkan bi te jox docteur nak mi ne lolu tamit baaxu parce que mëna la inal benen lorangé kon nak febar butiti li mo koy indi te dafa ndul lol ak malaria suñ ci baye té xel rek dinañu indi lorangé yu bari bari docteur. Jerejef, thank you. Bente 788-6966. We have about 4 minutes to go. 788-6966. Tena kama na sere ni la ni. Wow, baylo di len wax ne number docteur yi moy 7145169 7145169 9838545 9838545 3837-077 3837-077 mooy number Dr. Sati Rahmani mun ngeen ko am si WhatsApp bi si 7145169
7145169 yéen ñi nga nekk si bitim réew bi call leen ko anytime soo leen amee seeni mbokk rek ngeen call ko parce que gis nañ ne ñu bari dañuy am mbokk bu feebar maa si bay lay tappale rek la mun danga am sa yaay boo war a yóbbu si lopitaan bi nga dem nga ne garab bi yëpp mun laa cost 10,000 fekk óor na la óor yàlla ne loolu yëpp koosut la loolu su ko defee nga koy indil problème docteur nag moom mu ngi fi he is very transparent loo bëgg a defaral sa waay ida sa yaay la nga bëgg muy ñëw di check up di ko yóbbu ay Amérique o Angleterre o yeneen dëkk dafay métti all the time soo ko mënee balaa muy dem foofu noonu tubaab bi stade di xool lan la am ñëwal si docteur moo tesal la ko wax la yaay bi ban feebar la am su ko defee mu yombat dañ la waxal loolu si Manding. Alright, thank you very much Fatou Samba Badamol coming for Samba Brafaka Nyamindero and Kabi also Dr. Kumandino ala Nombalto also Dr. Kumandino ala Nombalto coming for Samba 7145169 7145169 9838545 9838545 3837077. The email address is drsati@yahoo.com. Dr. DRSAIT. DOCTOR Dr. Sati SATI. Doctor in full. In full at drsati@yahoo.com. Dr. Sati @yahoo.com. You know this lady cannot differentiate between I and T. SATI, not SAIT. SAIT is safe. What did I say? You said SAIT. Neham Dr. Inwood and water. So I am now. Well, thank you. Something must be wrong with this internet, I don't know, telephone lines today. But of course, Doctor, I think we need to wrap up till next Tuesday, inshallah. Times against us. Exactly. Thanks for your time, and you can easily call on this number 714-5169, 714-5169, or 9838-545, 9838-545, or 3837-077. SATI Rahman Clinic is still at the number 1 Bamunfati Junction, next to Superbar. We have not moved to our newest location. Thank you. Dr. Gani na rin mga galako olof. Dina na kabilan nyo. Gani na rin mga galako sose. Ha? Naman nga kamo fo mo sen ya baka wali atina. Ala barka baka. Kana Dr. mun na la kay so anyway se plus ba ñu fa am ñep so bu gila ka Manding ka so bu gila ka Paul bo si bu gila ka rek Dr. Mufi for every Gambian. No, sere rek la dega na fi yu mehem. Tambina. Bul tama jekali. Kana jere ngeen jef health is about show la su ko defé seen wër gu yaram moy ñun suñu soxla té gis leen ngeen tané gis leen ngeen wër ñun ci yoy lañuy dox SATI Rahman Clinic mu fi ko Gambian si ak non Gambian si nga xamné ñoo fi dëkka bala ngay tok di dem si ay yeneen place ñu lay wax naka sudut noonu ñëwal si suñu place ñu dalal la indi la si the best health care system boo xam ne doo ko réccu mukk loo si bëgg rek di nga ko am kan nag ku si bëgg na la sanju réer ba next week Thursday inshallah.